it's Varu again. Welcome to my channel. In my previous A Day in My Life video, I was not satisfied with the amount of clips I shot and edited. So I decided to do it again. It's gonna be a realistic day in my life vlog. Ippude I don't think I slept that well. Getting, scary dreams. Yeah, so it's okay. I'll start my day with hot water. I was gonna water Tagasi. I'll go freshen up and I'll show you my So before I freshen up, I want to soak moong dal for pesarattu. So finally fresh up am, and now comes my morning ritual. So I've been drinking methi water from an year now. చాలా benefits ఉంటాయి. Your periods will become regular and it will maintain your blood sugar levels. And so నేను ఇందులో చిన్న టీ స్పూన్ మెంతులు, then 6 to 7 raisins, just kismis, these healthy skin కోసం. And I'll also add saffron, these just took a 2 strands chalu. It will boost your mood. You'll feel very light overall the day. And this is halim seeds. Iron chala takwa undi naku. So these are my morning rituals. And actually my intiki 2 uninvited guests vacharu. 2 flies. I told them respectfully get out of my home, but somehow they're not leaving, hence I kept that 0. But bullshit, aim leda akkada, I'll show you. But see, it did not even catch one fly here. Enduku idi? I think this is waste. I don't know how to tell them more respectfully to please get out of my home. Okay, cheers. Teaching pilot, and so in the next year it's back as well. So private tickets are no longer being pulled again. We should take Hello, it's 4:20 right now and I'm going home and we are walking. Plus okay 10 minutes lo undi, but still I want to walk. So how was work today? It was like work. It was I don't know, I'm stressed out.
బట్ దట్స్ వర్క్ రైట్. యా, వీటన్నిటి మధ్యలో నాకు చాలాసార్లు అనిపిస్తుంది లైక్ అవసరమా రికార్డ్ వాట్ ఎవర్ జస్ట్ లాగింగ్ చేయడం, ఆల్రెడీ ఇంత స్ట్రెస్లో ఉన్నావు అని చెప్పి. బట్ దట్ ఈస్ ది డిఫరెన్స్ ఐ వాంట్ టు మేక్. లైఫ్ కాదు, మిగతా పనులు కూడా చేయొచ్చు అని చెప్పి. సో యా, దట్స్ ది మోటివేషన్ గైస్. లెట్స్ గో హోమ్. I'm home. It's too warm outside and it was very tiring today. You can see my dark circles and how tired my eyes look. I have no energy left in my body, and that's because I didn't eat my lunch. I generally skip lunch, and that is so not nice of me. So I'm gonna work on that. Me and my friend, we have some ideas, some plans to schedule our whole meals like that, hormonal balanced meals. It's okay, I'm gonna work on that and I'll let you know. I really need to wash my hair. I need to write, I have one-on-one with my manager tomorrow, so I need to write work summary docs, and I have some work pending, and most important pani is to eat. First things first, I'll just wash my hair quickly. When I say quickly, it will take me around 30 to 40 minutes easily. But I know about me. Once నేను ఆ బెడ్ ఎక్కాక నాకు అట్లీస్ట్ 2 hours పడుతుంది దాని నుంచి దిగి ఏమన్నా పనులు చేసుకోవడానికి. సో I'm gonna go. Recently I started drinking this juice. It's half coconut water and half carrot juice. You can just order it online from Walmart or Fred Meyer's or anywhere. I'll actually show you what carrot juice this is. So this is Costco's coconut water, and this is carrot juice from Walmart. Make sure there is no sugar. Make sure there is no sugar added in it. And I think this is best hydration drink. Like we all know carrot has retinol, and coconut has cooling properties. Coconut water has cooling properties, and it's very, this concussion is very good for your skin and for your hair. So yes, I'll drink my carrot juice, and I will eat one laddu so that నేను చక్కెర వచ్చి కింద పడను స్నానం చేసేటప్పుడు. So we are done with our hair wash and skincare. Time is 6:12. So 6:40 వరకు కొంచెం పని చేసుకొని లెట్స్ మేక్ ఆర్ డిన్నర్. దెన్ చాయ్ స్కిప్ చేస్తున్నా. ఇప్పుడు మళ్ళీ చాయ్ తాగితే డిన్నర్కి చాయ్కి అంతగానం గ్యాప్ లేదు. సో చాయ్ ఈరోజు స్కిప్. సో లెట్స్ గెట్ వర్కింగ్. హలో. నౌ ఇట్స్ టైమ్ టు style and dry and style my hair. Dyson. I just cannot describe how happy I am to have my Dyson. Thank you so much. Thank you so much. సో డైసన్లో చాలా ఉంటాయి, మీకు తెలిసిందే కదా. చాలా అటాచ్మెంట్స్ ఉంటాయి లైక్ కర్లర్, వాల్యూమైజర్, జస్ట్ నార్మల్ హెయిర్ డ్రైయర్. ఐ థింక్ నేను ఇంకెప్పుడైనా చేస్తాను సపరేట్ వీడియో ఆన్ దాట్. బట్ ఐ థింక్ అన్ని అటాచ్మెంట్స్ యాక్చువల్లీ యూజ్ అవుతాయి, యూస్ఫుల్ ఉంటాయి. నేను స్టార్టింగ్ అనుకుంటే ఈ అటాచ్మెంట్ అయితే ఐ నెవర్ యూజ్ ఇట్ అని చెప్పి. బట్ రీసెంట్లీ నేను నార్మల్గా ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తుండే ఈ అటాచ్మెంట్స్. దెన్ ఐ రియలైజ్ జస్ట్ నార్మల్ ఓన్లీ ఆఫీస్కి వెళ్ళడానికి, ఓన్లీ ఇంట్లో ఉండడానికి, స్పెషల్ అకేషన్స్ ఏం లేకపోతే దిస్ ఇస్ యాక్చువల్లీ వెరీ యూస్ఫుల్.
సో నాకు రీసెంట్లీ చాలా హెయిర్ ఫాల్ అవుతుంది కదా, సో ఐ డోంట్ రియలీ వాంట్ టు పుల్ మై హెయిర్ స్టైల్ చేయాలని. సో అట్లాంటప్పుడు వీ కెన్ జస్ట్ యూస్ దిస్ ఇస్ జస్ట్ స్మూత్నింగ్ బ్రష్. లైక్ నా హెయిర్ స్మూత్గా ఉంటుంది, బట్ స్టిల్ ఇట్స్ లైక్ వాల్యూమనైజింగ్ అండ్ స్మూత్నింగ్ కైండ్ ఆఫ్ అటాచ్మెంట్. సో you'll see how ఎంత జల్దీ అయిపోతుంది ఇది. ఇట్స్ జస్ట్ ఒక 2-3 strokes each side and will be done. నేను ప్లగ్ పెట్టకుండా ట్రై చేస్తున్నాను, ఎందుకు ఇది పని చేయట్లేదు అని. బికాజ్ ఐఎమ్ సో హ్యాపీ యూజింగ్ మై డైసన్. థ్యాంక్ యూ. సో జనరలీ నేను మీడియం హీట్ పెడతాను, ఎందుకంటే నాది అంత థిక్ హెయిర్ ఏం కాదు, నాది జస్ట్ మీడియం టు థిన్ హెయిర్. Fan like top and medium heat. And aim చేస్తారు అంటే ఫ్యాన్ at maximum and cool shot like మొత్తం just cool one. So let us start. మనం కూలర్ రానండి అర్థం this and done. This is my styling routine. I hope you liked it. If మీకు ఇంకేమైనా డీటెయిల్గా ఏమైనా వర్షన్ కావాలనుకుంటే ప్లీజ్ let me know. And I use a leave-in conditioner and that is this. లాయల్గా దీన్నే యూజ్ చేస్తున్నాను ఫ్రమ్ ఆల్మోస్ట్ 8-9 months and I think this is best. నేను మధ్యలో ప్యూరాలజీది I tried using but I think my hair got heavy with that. లైక్ నాకు ముట్టుకుంటే తెలుస్తుండే అనమాట, లైక్ చాలా ఇట్స్ లైక్ లైట్ వెయిట్ లేదు, ఇట్స్ ఫ్రెష్ అండ్ ఫ్లోయీ లేదు అని చెప్పి. సో అగైన్ ఐ స్విచ్ బ్యాక్. అమెజాన్లో రిటర్న్ ఇచ్చేసి మళ్ళీ ఇది కొనుక్కున్నాను. సో ఇది నేను నా హెయిర్ వాష్ అవ్వగానే బయటకు వచ్చాక జస్ట్ కొంచెం వైప్ చేసుకొని ఒక 5-10 minutes తర్వాత పెట్టేస్తాను. ఇది మరి ఎక్కువ పెట్టాల్సిన అవసరం ఏం లేదు, జస్ట్ ఇంత సరిపోతుంది. Do let me know if you guys show me a detailed review of everything I use here. So yes, that's it for my Dyson. నేను ముందు Revlon వాడుతుండే. I used Wavy Talk stuff also. I still use them. They're also equally good, but as a girl, Dyson is Dyson. You know what I'm saying. So నేను దీన్ని చాలా జాగ్రత్తగా పెట్టుకుంటాను. నాకు లిటరలీ సౌండ్స్ వస్తున్నాయి నా కడుపులో, అంత హంగ్రీ ఉన్నాను, that hungry. So let's go quickly make our dinner. Soaked moong dal, full moong dal, green moong dal and spinach, కొన్ని chilies, green chilies and little bit of ginger, and then let's add jeera, 2 small spoons, and salt. So let's say it again. Soaked green moong dal, little spinach, green chilies, ginger, jeera and salt, and then goes little water. Max 2 days, 2 nights, 3 days అంతే, దానికంటే ఎక్కువ ఉండదు ఇది. బికాజ్ దీనికి ఏమీ ఫర్మెంటేషన్ ప్రాసెస్ ఉండదు కాబట్టి ఇట్ విల్ గెట్ స్పాయిల్ ఈజీలీ. సో చేసుకునేటప్పుడు కొంచెం తక్కువ చేసుకోండి, లైక్ చూసుకొని చేసుకోండి ఎంత చేయాలి. అట్ ఈస్ రెడీ. సాల్ట్ చెక్ చేసుకోండి. ఐ జస్ట్ వాంట్ టు సే సంథింగ్ హియర్. ఎప్పుడైనా కానీ ఫస్ట్ దోశ వేసేటప్పుడు లైట్ తీసుకోండి, అది సరిగ్గా రాదు. సో జస్ట్ డూ దిస్. ఇది గ్రైండ్ అయ్యేటప్పుడు నేను ఒక ఆనియన్ కట్ చేసా అండ్ ఐ ఆల్సో గ్రేటెడ్ పన్నీర్.
ఒక పనిలాగా ఆలోచించుకోకండి. జస్ట్ ఒక ఆనియన్ కట్ చేసి పెట్టేసుకున్నారు అనుకో, యూ కెన్ స్టోర్ ఇట్ అండ్ రేపు మళ్ళీ చేసుకునేటప్పుడు యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ అగైన్. బికాజ్ ఆనియన్స్తోని దిస్ పెసరట్టు ఫ్లేవర్ చాలా మంచిగా అవుతుంది. లైక్ జనరలీ పెసరట్టు కొంచెం అలా అలా ఉంటుంది కదా, బట్ ఇట్లాంటి చిన్న చిన్నవి వేస్తూ ఉంటే కొంచెం టేస్టీ అనిపిస్తుంది. మీకు కూడా తినేటప్పుడు చాలా మంచిగా ఉంటుంది. So now goes some onions. And grated paneer. So moong dal is already protein. Moong dal already has protein, and paneer ayadam valla we can. And paneer ఏదో పేరుకి కొంచెమే వేసుకోకండి. మీకు కావాల్సిన మీ ప్రోటీన్ కంటెంట్ కావాలి అనుకుంటే చాలానే వేయాల్సి వస్తుంది. సో యా, పనీర్ కూడా వేసాక I have karvepak powder, pali powders. I'll just add some. Little bit ghee. Okay, time to flip. This is my dinner, manchi pesarattu, and I have tomato kothmeer chutney, like leftovers, like ninna monna cheskunde actually idi, but this pachadlu fridge lo manchiga store cheste baane undi. So do try this. This is the best healthy recipe you can ever make. So tasty. So I'm done with my dinner and just painaki vachanu sunset చూసాము అని చెప్పేసి, and it's so beautiful. It's so beautiful. Look at the color gradient. I think I'll show you around. Chandamama is so beautiful. It is so beautiful. This was a day in my life vlog, guys. I hope it will be better than my previous a day in my life vlog. Like hopefully I will edit this. Like I'm sure that నేను చాలా వీడియోస్ తీసాను, and ఇంకా next it will depend on me how I edit this whole vlog. I really hope I edit this vlog well. Let's see. Hope you like this video. Thanks for watching. Please like, share and subscribe, and don't forget to press that bell icon. Yes. Okay, bye. Varu signing off.